Peggy 16. Hey! Let's go! Wo ist Mario Kart 9? We're back to show you some indie games coming to Nintendo Switch. Ich gehe wieder raus aus meiner Nintendo-Rolle. Jo, was ist das für ein scheiß RNG? Wieder irgendeine Pixel-Scheiße. Sorry. Von den Leuten, die Messenger gemacht haben. Das ist cute. Das sieht echt nice aus. Face me now. Cute. Sea of Stars. Ich muss Steam. Wo ist Steam? Ich muss nebenbei Wishlisten. Fans of classic RPGs with modernized elements will want to check out Sea of Stars. It tells the story of two children of the solstice, a lunar monk and a solar blade dancer. Wunschliste. They must combine the powers of the sun and the moon to perform eclipse magic, the only thing that can fend off monsters created by an evil alchemist known as the Fleshmancer. Fluid and engaging turn-based combat. Stunning dynamic lighting. A world where you can traverse freely and explore every. Wir haben eine Open World. Wir haben erst letztens über Open Worlds gesprochen, Leute. Not to mention the incredibly moving story with plenty of twists and turns. It's also set in the same universe as The Messenger and serves as a das ist prequel. dieselbe Welt sogar. Oh lol. You don't need to have played The Messenger to fully enjoy this gorgeous game. And get this. Some of the music was composed by none other than the renowned Yasunori Mitsuda, who composed music for Chrono Trigger, Chrono Cross, and Xenoblade Chronicles 2. Sea of Stars launches on Nintendo Switch winter. Wo kann ich kaufen? Also auf Steam ist es auf jeden Fall auch da, kann man es schon wishlisten. 2022 steht auf Twitch auf Steam. Der Charakter erinnert mich an einen Gerudo, Leute. Jetzt nicht das Gesicht, aber irgendwie von hinten sah sie ja aus wie so ein Gerudo aus N64. Alicia! Okay, sah uninteressant aus für mich. 嗨，我是 Nate， 我是 Underscore Team， 很高兴有机会带来这款游戏。达利夏，希望借由 Asia 与绿夏的冒险旅程，可以让我们重新体验到人生当中会面临到许多痛苦的选择。这也是我们创作阿丽夏的初衷。希望你可以开始寻找你的伙伴，因为阿丽夏接下来会在Silksong与大家见面。利用独特的操作玩法，我们也预期可以为你与伙伴之间带来非常不一样的体验。我们Switch上见吧，拜拜。There's plenty to admire in this puzzle adventure game. For twin sisters Aisha and Lisha, cooperation is key in safely navigating this deserted temple. Co-op game. The game makes creative use of the various input options available on Nintendo Switch. Each sister is controlled differently, and you can control both via solo or local co-op. Okay, lokaler Koop-Modus. With Aisha, you'll use motion controls with Joy-Con controllers in TV mode. And with Lisha, you'll use touch controls to guide the helper robot Ambu in handheld. Das klingt eigentlich ganz cool. However you choose für to play, Couch-Koop. you'll need the sisters to work together. Okay, vielleicht bin ich doch by interessiert. Exchanging clues and operating devices that can help you go deeper inside the temple. Singleplayer fühle ich's nicht. It's filled with all sorts of menacing monsters and treacherous traps, some of which can trigger different endings. The heartfelt, overlapping music when playing with a friend, Vielleicht, wenn sie Lust coupled drauf with hat. the emotional story, will complement your journey to uncover the secrets residing within. Alicia, Nee, mit Oblivion mir. of Twin Goddesses, launches as a console exclusive on Nintendo Switch, Spring 2022. Hey, Breaks. Gab es bisher nur das hier? We're two brothers who ein started RPG our own indie in der studio in order Messenger-Welt. to make a classic point-and-click adventure game.
Today, we're excited to announce our debut Point-and-Click in 2021. Set aboard a 1930s express train, you find yourself caught in the middle of a deadly mystery, full of twists, turns, and larger-than-life characters. Soul-satisfying puzzles, and clear your name once and for all. We both grew up playing point-and-click adventure games, and it's been a long-term ambition for us to put our own Natürlich spin seid ihr on. das. We can't Es wait spielen auch for you to play nur Leute, die when it damit comes to the aufgewachsen Nintendo sind. Switch system. Kein Arsch fasst Welcome Point-and-Click-Adventure an, aboard oder? the Royce Express, where my guests indulge in luxury travel, fine dining, and murder. Well then, who's at hand to catch my killer? Ich mache es gerne. Du bist aber damit aufgewachsen, Moritz, oder? Yo, Tipsy! Oh no, die Punkte. There's just one problem. They're the suspects. With puzzles to solve, palms to grease, and clues to uncover. They'd better prove their innocence fast, or it's the end of the line in an adventure that's not just nuts. It's locomotive! Bin damit nicht damit aufgewachsen und finde sie übertrieben langweilig. Ja, ich auch. Ich bin auch damit nicht aufgewachsen. Locomotive, a finde sie auch single-player übelst point-and-click langweilig. comedy adventure. Climb aboard the Royce Express and Das ist investigate halt wie bei the jedem, suspicious death auch of wir Lady hier, Unterwald. immer diese Comedy-Komponente, die ich immer ultra unlustig An finde. amateur detective and an undercover agent at different points in the story. Along the way, you'll meet a fully voiced cast of quirky characters and solve wahr, head-scratching puzzles to prove your innocence. Figure out who done it and what locomotive inspired them to murder in the first place. Locomotive steamrolls onto Nintendo Loco Switch Roco? summer Spielt das in derselben Welt wie Loco 2022. Roco? Rama, wake up! It's almost 1 p.m., you sleepyhead. Reden wir nicht drüber. Oh no. Your friends are waiting for you. Come on! Liebe. I miss you too, Rama. But you need to Freundschaft. live your life. Die Stimme klingt wie von PewDiePies Freundin, Ehefrau mittlerweile. On behalf of the Pixelnesia team from Indonesia, I'm proud to announce our upcoming game, After Love EP. After Love EP is a modern-day story of music, loss, acceptance, loving others as well as yourself. While the game is heavily inspired by the aesthetic and storytelling format of the Japanese manga, It's the great. game itself is set in Jakarta. We want players to experience this vibrant place we call home, which is also considered as the melting pot of the multicultural people of Indonesia. We cannot wait to let you experience our unique narrative adventure and explore our interpretation of Jakarta. From the creative director of What Comes After and Coffee Talk comes a stirring narrative about love, loss, and lyricism. Aber der Artstyle Set ist in cute. Jakarta, Indonesia, After Love EP focuses on young musician Rama, who struggles to compose music after his girlfriend Cinta passes away. By communicating with Cinta's voice inside his head, Rama will learn how to cope with grief, forge new relationships, and even potentially love again. A mixtape of visual novel, rhythm game, and narrative adventure, After Love EP challenges you to complete an EP of music to fulfill a promise made to Cinta. There are multiple endings based on the choices you make, as well as an original soundtrack from Indonesian band Alfalfa, and striking art direction from Soyatu. Start anew in After Love EP, launching on Nintendo Switch summer 2022. Ne, ist auch nichts für mich. Aber sieht cute aus. Boah, die Animationen sehen so scheiße aus.
Animationen sehen so trash aus. Dungeon Munchies. I'm hungry. I could go for a snack. Or for some Dungeon Munchies. Then this 2D side-scrolling action platformer Oh should no! definitely satisfy Die haben your dieses Video mit craving. Vegas gerendert. You are dead. Diese Schlieren. Well, you were dead. Es gibt eine Einstellung, wenn man sie nicht rausnimmt, dann ist es, zieht das so Schlieren. But forget hanging around here. Oh no! With the help of the undead Necrochef Simmer, you'll hunt down monsters, then cook. Oh no! There are around 100 dishes that provide various abilities. Der Trailer davor hatte das nicht gehabt. Das Das jetzt schon. So you are what you eat. Literally, this game is a great place to get locally sourced and Da wird ja das farm-fresh Gesicht in der Pfanne verrückt. So mix and match to get the right meal for your playstyle. And let's not forget the mein eclectic Chat cast of ist- was characters, ist mit meinem Chat los, Leute? hilarious side-splitting story, and charming 2D pixel art. Better bring a voracious appetite when Dungeon Munchies devours its Nachen way verschwinden onto immer. Nintendo Switch later today. Hej med jer. Jeg hedder Niels. Jeg er spilinstruktør og lyddesigner hos Bedtime Games. Jeg har lavet spilmusik i over 10 år. Vores kommende spil, Figment 2, er fyldt med masser af musical boss fights og andre lydlækkerier. Der redet For so at få de lustig. mest punchy lyde, har jeg været ude ved mit træsvær og smadret på havegriller og kaffekanner. Musikken i Figment indordner sig efter dig. Har der gerade Vi Ficken har brugt gesagt? rigtig meget energi på at få lyd, musik og gameplay til at spille sammen. Og vi glæder os rigtig meget til at vise jer spillet. I'm coming back to the surface. I need time to make things right. Ich fühl's. Ich fühl's. Ah, touching. We're already on to the next segment? Yep. Hat This jemand is Figment a 1 gespielt? Figment of your imagination. Oh, very funny. In this musical puzzle adventure game, you'll make your way through a rhythmic world set in the human mind. Unfortunately, Wieso läuft es in nightmares are 10 spreading Frames? chaos everywhere. It's up to you to put an end to their fearsome schemes. Ich wünsche, der würde auf Play Niederländisch solo singen. or locally with a friend as you wield your trusty sword in engaging combat. Manipulate environments to solve compelling puzzles, and have symphonic showdowns against some musically menacing Weißt du, die bosses. Switch ist. That sounds like trouble. Or trouble. Ugh. Da teilst du, läuft's aber flüssig und dann teilst du wieder nicht. Symphony on Nintendo Switch, February 2022. A free demo will be available later today on Nintendo eShop. shit. Wir können heute alle Figment 2 spielen. Deep sea diving? Check. Let's play. Investing? Vorhin, Tipsy, als du Drawing? nicht da warst, kam ein Check. Spiel. Ein Surviving Koop-Rätselspiel, on the moon? wo einer rumläuft Check that und der too. andere A slew muss mit of board games Motion-Steuerung from spielen. developer Oink Games are coming to Nintendo Switch. Go Du on thrilling and auf meiner risky Couch. treasure hunts in deep sea adventure. Become the biggest investor in startups. Catch the sketchy rogue and don't get caught in A Fake Artist Goes to New York. And recover supplies with your fellow astronauts to survive in Moon Adventure. The games are designed to be easy to understand. They also capture and recreate the feel of their original tabletop versions. You can play all the games, locally and online, so you can play with friends near and far. Get together and play on one system, or create a room with friends. More games will also be added in the future. Start a game night with Klingt Let's eigentlich Play ganz cool, oder? Games, launching as a timed console exclusive on Nintendo Switch. Ein paar nice later today. Brettspiele. Klingt eigentlich ganz I'm funny. Javier, CEO and programmer at Heroic Studios. Und es kommen halt noch mehr rein, noch mehr Brettspiele. Klingt wie Tabletop, nur in weniger. Du meinst, klingt wie Tabletop, aber es funktioniert. Und du bist nicht genervt nach 5 Minuten. The environment is mainly presented during night, since we want to emphasize a fox's natural behavior and contrast a calm but deteriorating Habe world Figment 1 gespielt und gemacht, human freue mich threats auf das Sequel. during the Ah, day. okay. We hope that Endling Nie was may von gehört. encourage everyone to reflect, but also that players around the world Ich glaube, sein T-Shirt ist geblurrt, weil da vielleicht irgendwas... Irgendwie eine Werbung ist.
Leute, wir haben ein neues Arzi-Fazi-Wipe-Game. Aber mit süßem Fuchs, der andere Tiere mit sich führt. Nein, nicht die Eule, sie bringt unsere Babymaus um. Endling. Es gab so ein ähnliches Spiel mit so einem Kojoten-Wolfen oder so auf der Playstation, aber war mir viel zu teuer. Dafür, dass es irgendwie ein 3-Stunden-Spiel ist und gar nicht so interessant aussah. Survival and adventure, you'll make your way through devastated environments to reach the one place on Earth where humans can't hurt you. Along the way, you'll hunt other animals to feed your cubs, as well as teach them new das hat auf jeden Fall skills viel to mehr make them Gameplay less als vulnerable das, was to ich meine. predators. I really hope they make it. I do too. But in the end, how many of your cubs survive the perilous journey is up to you. Endling Extinction is Forever launches on Nintendo Switch Spring 2022. Man muss das Spiel durchspielen oder dass jemand Here's stirbt. more info about the skateboarding action platformer OlliOlli World from our friends at Roll7 and Private Division. Hey Jerry. Far across the OlliOlli world is Radlandia, a nation forged by the skate gods. Join your crew and travel across our beautiful land. Wall ride among the trees, forge new paths through the desert, or cross moving platforms in picturesque Sketchside. You'll see some weird stuff along the way. But don't worry, that's just part of your journey to Nirvana. There you'll compete with champions, challenging each other's skills to win rewards. And create new routes to share. Yeah, sieht aus wie ein Handy-Game. So come shred by the sea. Das ist jetzt ein Update, ne? Meet a tree. Get on down to Radlandia. Das ist ja schon draußen, meine ich, oder? Nirvana. Bonus items. Oder? Ist das noch nicht draußen? Nice. Get me some of those. Das ist schon draußen. OlliOlli World rolls onto Nintendo Switch February 8th, 2022. Ich dachte, das gibt's schon. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Hi, I'm Banner Rudis, director of River City Girls 2. And I'm Colleen Fannin, producer of River City Girls 2. I've been a River City fan since the days of the Nintendo Ach, das ist ein neuer Teil, In fact, this is the third River City game I've worked on. So I'm thrilled to bring you an all-new adventure starring Misako, Kyoko, Kunio, and Ricky. We were blown away by the response to the first River City Girls. So, for the sequel, Ist das ein we're including Shantae-Song? everything players loved about the original, plus a whole lot more, including online co-op. We're working really hard to get this game into your hands as soon as possible. In the meantime, please enjoy our debut trailer for River City Girls 2. Oha, es kommt River City Girls 2, Leute. Habt ihr den ersten gespielt? Ich habe nur gesehen, dass es dafür auf Game Pass gibt. Aber habe solche Spiele nie gefühlt, Mann. So Street Brawler, Fighter, nie gefühlt. Immer wieder versucht irgendwie Song ist nice. More baddies to take down? Let's go! Right there with Ich glaube, das meiste, was ich gespielt hatte, war Turtles in Time und dieses eine komische PC-Spiel. Little Fighters hieß es? Ich glaube, das waren so die meisten, die ich gespielt habe. Und dann habe ich hier so ein paar andere probiert, aber die waren irgendwie alle... Each character has their own fighting style and upgradable movesets, which you'll need as you set off on a new quest, picking up where the first game left off. Das ist so ein Spiel nach einer halben Stunde. We mean it. New moves, Keine Lust mehr. areas, items, and a new Und soundtrack Street by the Fighter first habe ich game's composer, gespielt. Megan Nicht McDuffie. Street Fighter, das Kampfspiel, Not to sondern es mention gibt branching auf der paths, PS1. Das as habe ich well sehr as viel return gespielt. of a Aber das war in familiar 3D, foe. nicht in 2D. Get the fist flying solo or team up with a friend, locally or online. Es gibt ein Spiel, das heißt What do Street you Fighter say, oder Paul? Fighters Ready to give sogar. some goons the old 1-2? Das hat absolut nichts mit Street Fighter zu River tun. City Girls 2 punches its way onto Aber Nintendo ja. Switch, Summer 2022. Hat nur einen ähnlichen Namen.
We've got several more innovative indie games coming to Nintendo Mach Silksong Switch. jetzt bitte. From painting the world to a management Wenn kein sim Silksong kommt, with cancel ich die, okay? Enjoy! Tekken hatte so einen Modus? Was? In welchem Teil denn? Das Bud Spencer-Spiel, Alter. Da reden wir nicht drüber. Hä, Tekken 3 hatte so einen Modus nicht. Tekken 3 ist der einzige, den ich gespielt habe. Hätte das nicht. Der hätte Volleyball gehabt. Tekken 3 hatte Volleyball, aber einen anderen Modus gab's da nicht. Tekken 2 hatte den, okay. Tekken 7 hat Bowling? Doch, 3 hatte einen, aber der war... Hä? Wieso erinnere ich mich nicht dran? Ich habe das als Kind zu Tode gesuchtet. Sogar mehrmals komplett durchgespielt, weil mir einmal der Speicherstand weil ich den Speicherstand mal verloren hatte. Jetzt aber Silksong. Nee, Silksong. Oder auch nicht. We've got one more game. Silksong? Check it out. Oh. Das war keine Erdbeere. Kirsche. Ja, ist Omori, ne? Ja. Welchen Troll-Move? Es gab einen Troll-Move? The critically acclaimed RPG Omori is making its way Ich habe onto Omori auch noch nicht Nintendo gespielt. Switch. Travel back and forth between two strange and vibrant worlds, each one brimming with colorful friends and foes to uncover a forgotten past. Der Spieler hat so dreist geklaut, dass ich nicht mehr spielen will. Was passiert? Turn-based battle system, Was haben die geklaut? by warm illustrations by renowned artist Omocat, who also produced, wrote, Ich weiß nur, dass die Leute es lieben, aber dass irgendwas geklaut wurde, habe ich noch nie mitbekommen. Omori does lean into some heavy topics, so be prepared. It's quite the journey. Omori launches on Nintendo Switch spring 2022. And that's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the lineup of games in today's showcase. As always, we'd like to thank everyone in the indie community working on games for Nintendo Switch. And thank you for watching. Until next time, happy gaming! Ich kann kein Happy Gaming haben, wenn ich kein Silksong habe. Wie soll ich Happy Gaming haben ohne Silksong?